Oi mono kwa Ramogi juang ageno ni rio maber machiegni weche manyien mawaiko nude mwaka wuono kamagi emo kuom weche mawamiyo pek. Jadolo Ezekiel Odero wethuolo gi Rambun kanonro pod dhi nyime ewi weche matude kod tho mar ji e kanisa mare. Piny owacho koro geto jiwo yore mag choko osuru ka jogo ma osachgi e nus milion igeto ng'adi osuru mabup moyo ming'ado gi sani. We have also instructed our delegates to make it clear that we cannot want these talks to go for longer than 30 days from the date of commencement. Azimio la Umoja koro dwaro ni twak margi Kenya Kwanza tieke ndalo 30 bang' chakruok mare. Machiegni kendo nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 3:600 bende wayudore kanyo mbui mar Facebook Ramogi TV bende yudo kanyo Instagram Ramogi TV wantiere Twitter kaachiel koda YouTube ka bende wanyalo twak achiel kachiel ewi weche ma waseyudo kod mapod waluono. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Piny owacho osechwalo paro mar chik ma ibiro tigo e choko osuru e komenda ma chakore dwe mar 7 higani. Elino koth kolonwa moko kuom yore ma piny owacho geto go choko osuru ma igeno ni biro siro budget ma siling $3.6 ma ichano som tarik 8 dwe manyien. Paro mar chik ma oting'o kenge mag choko osuru koro chomo od bura kama piny owacho geto mwandu mopogore opogore kaachiel kod osara ka medruok mag osuru chomo ganda tir. Jotije mag piny owacho ma yudo omenda mambalang' ka gidhi e wuodhe mag tich koro biro chuno mondo chul osuru ewi omendago kaluwore kod chenro mar piny owacho. Osuru mar 30% bende ochomo jogo ma yuto e yor lando mwandu mag kembe e yor mbui kaka Facebook kod Instagram kaachiel kod omenda ma giyudo ka gimoro oganda e mbui. Chenro mar walo 30% mag osara mondo otigo e gero ute ma nengogi ni piny bende koro idhi kete chik. Jogo ma yudo osara ibiro war kuomgi 3% mag osara ma giyudo dwe ka dwe kata bed ni ok gidonjo e chenro mag nyiewo udigo. Omenda ma ong'adgi biro loki aguchegi mag keno bang' rutaya ka okalo higni 7 kapod ok gidwar kata ok giromo nyiewo udigo. Ponono ni gibiro dwaro omendago bang' thuolo mar higni 7. Osuru mar 30% ritogi. Piny owacho bende omedo osuru mag jogo ma ichulo osara moingo 500,000 nyaka 35% kowuok 30% ma gigolo sani. Ok mana jogo ma yudo osara kende ma igeto kod osuru. Mwandu kaka simiti kaachiel kod simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko bende koro nyalo medne osuru ka paro mar chik nokalo e od bura. Yier wich mabandia kata wig kaachiel kod yier wang' mabandia kata eyelashes bende piny owacho dwaro chokoe kama mwandugo nengogi biro medore kod 5%. Kembe mag fwambo bende koro biro dwar mondo omed osuru ma gichulo ewi lendo mag mwandu motudore kod goyo punda kaachiel kod mago malando kuong' kod 15%. Paro mar chikno ma koro chomo od bura bende ni kod fuong'ruok ma igeto ni nyalo neno e gas mar tedo kod mbolea kama kembe maloso mwandugo inyalo golnegi oko osuru mar 16% kata VAT. Jogo madwaro golo paro ewi choko mar osuru to kod kaka budget ma higa ni nyalo los makelo fuong'ruok ne oganda ni kod juma achiel mar ndiko ne migawo mar omenda mondo gichiw pachgi ka budget ichano som tarik 8 dwe manyien. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Kawadhi nyime ni kweth mar Azimio nyiso piny owacho ni twak nyaka timre bwo ndalo 30 kende kendo ka giseyo piny owacho kuom tiyo gi rowere ma jendeke wang'o geche ariyo e kinde ng'anyo margi e buore Nairobi chieng' tich ariyo. Azimio chayo weche mag loso piny owacho mar barwabar ka gibwogo dok e ng'anyo poni kweth mar Kenya Kwanza oloko chung' margi. Chris Owino miyowa ler. E twak margi kod jofwamb weche e buore Nairobi bang' chungo ng'anyo mar kwedo piny owacho otieno manyoro, jodito mag Azimio ochiko jokanyo margi komiti mar twak ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza nyaka rum e bwo dwe achiel. We have also instructed our delegates to make it clear that we cannot want these talks to go for longer than 30 days from the date of commencement. Mabiro odiochieng' achiel kende bang' kweth mar Kenya Kwanza goyo badgi piny odiochieng' manyoro kendo golo Adan Kenan e komiti mar twak. We are willing to bend backwards for the sake of progress of the country, national unity and the stability of the nation. We have therefore consulted with Mheshimiwa Adan Kenan and the coalition's leadership, and the Honorable Adan Kenan has graciously agreed to recuse himself in the greater interest of this country and the exercise that is before the bipartisan committee so that we can make progress. Gwelo mar Adan Kenan kod Kenya Kwanza komiti mar twak emane ochungo twak makamano e juma mokalo bang' Azimio nyonore ni Adan Kenan en jakanyo margi. Kata odoko ni gichungo ng'anyo margi, Azimio olando mar dhi nyime kod romo kod jopiny kokalo e romo mag siasa. The threats notwithstanding, we will continue with our engagements with other people through town hall meetings and other avenues to continue educating our people on the issues as our delegates engage in the talks. Azimio bende pod onyonore ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza nyaka biti mana oko mar od bura kaka yo mar kawo pach kweth mopogore opogore. We still believe the talks cannot be driven entirely, and this is a very important point that had been raised much earlier, that the talks cannot be driven entirely and exclusively through a parliamentary process. There must be an avenue to be inclusive and to allow for the participation of players from outside parliament in the talks. Ewi tulo mane omuoche kinde ng'anyo margi chieng' tich ariyo kama ne rowere otiayo mach geche ariyo e buore Nairobi, Azimio wacho ni monj makamago ne opang kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria. During the protest this last Tuesday, a number of hired thugs were unleashed on Nairobians by Rigathi Gachagua and Moses Kuria to rain terror on people and destroy property, which was then blamed on Azimio youths. Kata odoko ni kweth mar Kenya Kwanza osebedo katudo ng'anyo mag Azimio kod tieno mar loso piny owacho mar barwabar, Azimio kuom thuolo machielo owacho ni gionge kod dwaro mar donjo e piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno. Wadhi nyime kama duond bura mar Amani National Congress kata ANC ogolo jod bura mai Muhaya Omboko Milemba kaka jagoro margi maduong' e romo mane obagi log tich maduong' mar duond burano e bura Nairobi ka. Lemo makamano ne odong'o thuolo kaluwore gi gwelo mar Simon Gikuru kaka jalup jatend migawo mar weche mag tudruok gi lony manyasani. Ka oloso bang' gwelo mare, Omboko singo mar miyo duond bura mar ANC sura manyien kaachiel gi chako chenro mar ndiko jokanyo manyien e lony manyasani. Bende ne opuoyo riwruok mar Azimio la Umoja kuom chungo ng'anyo margi ka olero ni piny Kenya dwaro kwe kaka yo mar bero chumi mapacho ka. From the Youth League, I want to call out all other parties that are within the coalition of Kenya Kwanza to know that ANC is back, is revamped. It has a new Secretary General, a very seasoned person in terms of issues of organization of parties, and therefore every other time we shall be dealing with each other, we shall need to deal with each other with a lot of respect, consultation,
and understanding, so that we may strengthen our Kenya Kwanza as we strengthen the political parties that are under the umbrella of Kenya Kwanza. And let's go back to the bipartisan talks which are going on, and we shall input, and I want to ask all the parties to go in with clean hands so that they can make the government move forward. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu oyie mar rwako jopuonjre duto manyocha otimo penj mar klas 12 e mbalariany mag piny owacho, mak mana mago ma jonyuol gibiro hero mar tero e mbalariany mag ji giwegi. Ma biro bang' lipode moko wuok ni piny owacho chano chwalo e mbalariany mag ji giwegi jopuonjre moko manyocha yudo grade mag donjo e mbalariany mag piny owacho. Machogu ne ochopo e nyim kamiti mar od bura marango kaka chano chenro mag piny owacho mar duoko penjo po ni nitie chik machuno ni giter jopuonjre e mbalariany mag ji giwegi. Judith Omondi ni kod ler. E nyim kamiti marango kaka ichano chenro mag piny owacho, jatend migao mar somo, jotelo mag bod ma ochung' ne yiero ne jopuonjre kuonde tiegruok mag riworego, jokanyo mag sekta mar somo ma opogore ne ochopo mar duoko penjo wi gima omiyo gichano chwalo moko kuom jopuonjre manyicha oyudo grade mar C+ kadhi nyime e mbalariany mag ji giwegi, ka chutho to thuolo nitie e mbalariany mag piny owacho ma oromo rwako jopuonjre duto ma ok tin ni 170 manyicha okalo mar donjo e mbalariany. The very needy and the very poor children are the ones who actually work so hard so that they can go to these public universities. And there are very many hidden costs in private universities. Umetuelewa? Let me answer. Umetuelewa? Honorable Chair, Waziri, umetuelewa? Nimewaelewa. Ni sheria gani inakuzuia kuweka hawa wanafunzi katika vyuo vya umma? Ne entwak mar ywa ye kind jokanyo mag komiti kod migao mar somo. Ne okawo kinde malach mar dhiro jatend migao mar somo, magikone to ne oyie ni jopuonjre duto ibiro chwali e mbalariany mag piny owacho, mak mana mago manyalo dwaro dhi e mbalariany mag ji giwegi. All our students are going to public university unless you as a parent chooses that you want your child to go to a private university. That is what we have said. No government grant is going to a private university. That one, we have made it very clear from this year. Bende kaluwore kod lipot manyogol kod jatend piny Kenya William Ruto, jopuonjre mabiro yiero somo e mbalariany mag ji giwegi ok bi misir mar piny owacho, kata kamano ibiro migi hola magibiro duoko bang' somo. Paro manyien mar chako chwalo omenda ne kuonde tiegruok kod jopuonjre manyogol kod Ruto, kata kamano osemo kalo kod moko kuom jood bura makoni mano en okora ma piny owacho biro go mar wuondo jopiny. Gikoni piny owacho sebedo ka koni gionge pesa, miyo singo mar siro jopuonjre en gino ma ok gibi chopo, ka bende gikoni yiero jopuonjre ma ibiro sir nyalo bedo kod mibadhi. The Kenya Kwanza government that has refused to disburse money to counties and declared CDF illegal at their Supreme Court is now lying to students to get school fees from CDF and county governments. The government has just opened another mega corruption scheme where poor students will be asked for bribes in order to get full scholarships. There will also be tribalism, nepotism, and cronism in determining who gets full scholarships and who don't. We will not allow this particular formula to continue to marginalize young students from poor backgrounds who have always been beneficiaries of the help. This is a clear plan to con them. Chenro manyien ni biro neno ni jopuonjre ma ok nyal mabiro donjo e mbalariany misir mar 53 mar omenda mar somo, hola mar 40 ka jonyuol to biro golo 7 kende. Sir ma kama ibiro timie okenge 4 ka jopuonjre ma ok nyal chuth to piny owacho singo miyo sir chuth ma ok gigolo kata siling 1. Judith Omondi, Ramogi TV. Toka pod wantie mane weche mag somo, en jatend migao mar somo Ezekiel Machogu osingo mar chulo jopuonj mag junior secondary kapok ochopo giko mar dweni. Mabiro dweche madhi 4 bang' jopuonj gi chako tich skunde mag junior secondary e pacho ka. Gisebedo ka ging'ur kuom deko mar osara margi kata bede gitiyo. We have paid 50%, and I said sorry for the ones we have not paid because we were getting the necessary required information from the feed. The specific date they reported,
before we pay. Money is available for that with Teacher Service Commission. So I undertook that before the end of the month we should be able to have paid all our teachers. And because Chair, after here, anything that is said in Parliament, we take it seriously. I did this morning before coming to this committee, engage with the CEO of the Teacher Service Commission on this particular issue, and I think all our teachers in JSS will be paid because we appreciate the good work they are doing. Ramogi, nonro motim ne ringre mag ji ma osegole liete mashaka ola oyango ni ji mamoko ariyo e kind ringrego ne ogo tokgi gi madik kendo ma okelo thogi. Jabero moyiedhi mar piny owacho Johansen Oduor oyango ni kawuono gi nono ringre 24 ka e kindgi oting'o mine 16 kod chuo 8. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, thoth ringrego gin mag ji ma yangore ne otweyo maonge chiemo nyaka tho. E report mogol kod jabero mar piny owacho Dr. Johansen Oduor olero ne kawuono gitimo bero ne ringre 24 e manyocho gole liete mashaka hola. Total number of postmortems we did were 24. Of these postmortems, 3 were children and 21 were adults. 8 males and 16 females. Most of them were severely decomposed. E kind ringrego oyangore ni ji ariyo kuom gigi ni ji mane ogo togi kod gima diking kende mano kelo thogi. E kama moko e kind ringrego to gin ji mane odeng' ng'utgi nyaka thogi. Bende nitie mago manonro nyiso ni ne otiyo maonge chiemo nyaka giwito ngimagi. And as per the cause of death, we found that most of them also had features of starvation, same as what we've been seeing in the past days. We found 2 who had head injuries, meaning that they had been injured to they died because of blunt trauma to the head. E bero mane odonjo odiochienge mar 4, e joma mine oyango ni ne nitiere 16, e ka chuo gin 8, 100. Ringre ne onyiso ni ne ochwero reme kare mar nyuol, e kendo oketo ranyisi ni ne onyuol ndalo machuok kapok owito ngimane. And then we found one lady who looked like she had delivered recently, and there were what looked like complication of delivery, which was bleeding, which you saw in the uterus. Esechego, bende apedha mane ota kod komanda mar obila madhowadh nam Chumbi Roda Onyancha oyango ni ng'at achiel ne ondhi kod obila e kendo chopo joma osemaki 24 e kama romo ji 50 bende oseresi e bungu makoch machaka hola. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Familia moro mawuok e kaunti ma Vihiga ni kod luoro ni nyalo bedo ni nyithindgi duto 5 mane oter kod jonyuol gi Shaka Hola ni e kwan mar jogo mosewito ngimagi. Nyithindogo mantiere kind higa 1 koda higni 16 nyaka sani pok oyudie kuonde moyangi ni manyo nyithindo moresi Shaka Hola. Jonyuol mag nyithindogi Kevin Asena kod minode nyocha oseresi kangima. Anyuola mag Kevin Asena mano jwango tije mar bedo fundi maloso nyamburko kendo dhi Shaka Hola Malindi kod jo ode duto osebedo kadang'ni ka gimanyo joggi makanyaka sani pok oyud ndachgi. Roslyn Asena kod nyamin Elizabeth Asena nigi luoro ni nyithindogo ni ei ji ma 100 gi wiye ma ringregi osekuny e puodho ma Shaka Hola. Roslyn Asena osebedo e kar manyo anyuola mar Mayungu mantiere kaunti ma Kilifi ka ok oyudo konyruok. Kapeana list ya majina na picha, wakaniambia madam, hatuna watoto kama hawa hapa. So wewe rudi tu, sababu hata hizi picha kuna haja tuangalie because list of names inatuonyesha hatuna watoto kama hawa hapa. Kalure kod Roslyn, karamanyo joma olalno sani osereso nyithindo makwan gi romo 9 e puodho ma Shaka Hola magi okonywa nyithindo manokony chakama. Thoth nyithindo manoresgi wacho ni ging'eyo nyithinda Sena kanotang'ne gi pichni. Walipofika kwa wale watoto wengine walikuwa kweli hawajui, but 2 boys. One of them is around, if I gauge, could be between 10 and 12 years. And the other boy is around 15, between 14 and 17 years. Those are people you can, if they give you information, you can rely on it. Ikiconnect naona kweli inashikana because the mother of these children alikuwa nyumbani na watoto wadogo wawili. And that is what that boy is saying. So nikamuuliza na wewe ni nani, akaniambia
Mi naitwa Eugene na akaniambia anajua my brother. My brother alikuwa rafiki ya anko yake. So mtoto chenye alisema mimi nitakwambia tu ukweli. Wakati nilitoka, by the time nilitoroka, niliacha kama Sila, Paul, Faith and Gloria walikuwa washakufa na wamezikwa. Lipot mane giyudo e kar reso ji nomedo nego chunygi ewi yudo nyithindo abichgo mong'ere kaka Ashley, Faith, Gloria, Paul kod Sila. The next step is the DNA step. I went to the Red Cross tent and some counseling was done on me, and then from there wakaniambia mimi siwezi chukuliwa sample. It's hard, it's costly, it's devastating. Just losing those souls. They were innocent. They don't deserve that. I feel kivyangu ninaona there were better choices. Ekidegi manyuola rito duoko mar bero mano mar postmortem lito makogi kagiparo ngima joggi makoro dong mana choke. Gloria amezaliwa Mombasa lakini nimekuja kumuona after 2 years. You see? Hawa dogo sikuwa nimepata chance ya kuwaona. Kwa sababu they are under 5 years. But for that instance yenye wamekuja wanakuja wanatembea tulikuwa tuna have a good relationship. Tokyo duoko mag postmortem anyuola ni koro kwa joma chunygi lendo mondo bi okonygi sombo ringre joggi nyaka kaunti ma Vihiga mondo giikgi. Gie sani Kevin Asena ma jahigni 41 ogeng'ne tesendo bila kamin ode to dhi nyime gi yudo thieth mar obwongo e od thieth ma Mombasa. Gikone to koro jadolo Ezekiel Odero mar kanisa mar New Life Ministry owe thuolo gi doho Mashanzu bang' bedo dang'enge kuom thuolo mar ndalo 7. Ma en bang' doho wito oko dwaro mar piny owacho geng'one kuom thuolo mar ndalo 30 kapod gidhi nyime kod timo nonro mar donjone kod ketho. To ka jafwambo marwa ma Mombasa Joja Okolero ne en mor kod ilo e kind johera mage mane oriko goyo tach e dho doho Mashanzu ka giweto gilamone seche mane burano dhi nyime. Ne en alam kod were dho doho Mashanzu Mombasa kuma jo kanisa New Life Prayer Center ne jogo e tach seche mag okinyi ka girito ng'eto mar buch jayalo margi Ezekiel Odero. The respondent shall be admitted to a bond of 3 million shillings with one surety of similar amount or an alternative of cash bail of 1.5 million shillings. Kata kamano, ng'eto mar burano ne oloko lwasi mar aluora mar doho kuma mor kod ilo ne okwako oganda makwar mane oyuoro kanyo kendo geng'negi mana oko. Jachien ne dwaro ketho miujiza ma Nyasaye timo e Mombasa. Kitich motiyore kawuono gi lemo mane wamondi okinyi saa 12 gi madhabahu mane waketo odiochieng' ma kawuono waneno gima Yesu timo e dala mar Mombasa ka e dala mar Mtwapa ka. Mane en bang' jang'ad bura Jo Omido wito oko paro mag okinde mag piny owacho mane dwaro ni omed geng' ne jayalo no e thuolo mar ndalo 30 ka piny owacho pod dhi nyime kod timo nonro e wi buche mitudogo jayalo no magin kaachiel kod nek mar oganda makwar kapok odonjne kod ketho. By failing to provide adequate information on the true status of the investigations as ordered by the court, I am persuaded that the state has not acted in absolute good faith in seeking to continue to detain the respondents. For instance, the state, despite having been given time to record written statements, has not provided information on the position now subsisting. Jang'ad bura no ne okoni kata bang' doho chiwo thuolo mar ndalo 7 ne obila lero gimomiyo gidwano geng'ne thuolo no, neno mane gichiwo ne weth mane ok nyal sundo doho geng'one e thuolo mar ndalo 30 go. Motelo ne mano, jayalo Ezekiel manotelne kod okinde mage Jared Magolo, Cliff Ombeta kod Danstan Omari ne onyiero moko kuom weche manochwal gi okinde mag piny owacho mane dwaro ni ogeng'ne. Moko kuom weche mane gichwalo en ni jayalo no ne kidek donjne kod ketho mar nek, omiyo ne ok gidwar ni oweye thuolo, kako machielo bende gikoni jayalo no ni kod uma mapek kendo weye thuolo kidek rocho nonro madhi nyime. So today they come to court and tell you that they want to ensure that the respondent here today stays in for 30 days. But they forget one thing.
Compelling reasons must be proved. Such kind of documents, I want the Supreme Court called Weche. It's full of sound and fury, signifying nothing. Ne bende giseo piny owacho kuom dwaro ni ogeng'ne kaluwore gi chenro mar baro ringre jomotho mane oyudi Shakahola ka gikoni onge yo moro amora ma jayalono kidek rocho chenro mar bero madhi nyime kowe thuolo kod bond. Doho Mashanzu koro oweyo jayalono thuolo kod bond mar shillings milion 3 kod jachung' achiel kata chulo pesa ma aching' maromo shillings milion 1.5 ka piny owacho koro irito mondo mi otiek nonro mare eka donjne kod ketho e doho. Gikone to koro en fuong'ruok ne jayalo Ezekiel Odero bang' doho Mashanzu we thuolo kod bond ka gino makoro rito en piny owacho yawne bura ma ibiro chwale godo e doho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi tok lipod mar Joja Okono dona kawiyo matin mogo kuom ote pod medo molo kara Ramogi TV Jambo Evans Oyuga Wesonga wod konge woro suru ma Kenya Kwanza midwa gol koda e yier wich. Ramogi TV Antobia Sakande woda Sego Kanyada medruok mar osuru biro keto ngima bedo matek. Ramogi TV, this is Frederick Ouma mawuok Nyakune got Homa Bay County Kanyada. Thanks Lord for releasing our pastor Ezekiel. Wadhi yoyo matin waduogi weche mathoth. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Oktina kene biro timarus. Katabani bende biro timarus kai. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Machiegni kendo nyako Ramogi, dichuo moro ma jahigni 45 ne owito ngimane tok lowo ume e kinde mane okunyo lowo e gwenge ma Cairo mayudore kaunti ma Nyamira.
Kalore kod jowetene mane gikunyo godo, dichuono moyang kaka Eric Omwando ne ni limbe e gweng'no. Nobedo e tipo ka orito osiepene mane tiyo e kinde mane lo osienyore ma oume. Jogweng' makono oyuago chenro mag kunyo matimore maonge lai makare, gino magiwacho ni biro medo masira machal kod mano. Ringre mare noter e kar kano ringre Manyamira. Nilitoka asubuhi nikaenda mission huko Kekano. Nikamkuta kwa barabara wanaongea na wengine. Nikamwacha hapa nikaenda. Kurudi nafika nyumbani hivi kama dakika 2-5 hivi napigiwa simu, kuna mwenzetu alikuja paka huko nyumbani. Kaniambia kuja nikuambie siri. Nikaenda akaniambia pole, kijana yako amefariki, aliangukiwa na mawe. Tulikuwa tunafanya kazi hapa, huyu mwenzetu akatoka huko ng'ambo, akakuja kusalimia rafiki yake hapa, alikuwa anapasua mawe. Sasa wakati alikuwa wanaongea na yeye, sasa ilikuwa jua, alienda kwa kivuli kidogo. Sasa kwa kivuli ndio mawe ilimwangukia kutoka juu. Sijui ni kena hii serikali, na hata naweza sema hawa maafisa ambao wanashughulika na barabara, ingekuwa uwezo wangu hata wangefutwa wote, maana ationi chenye wanafanya hapa. Wanapita hapa kila siku na magari makubwa. Nini yetu ndio tunawalipia, wanatembea sisi yetu ya kulima pamoja na wananchi wa kawaida, lakini hii barabara vile unaona, hata vijana wenye wanachimba hapa, hata security inatembea hapa inaona vile imechimbwa huko, hawashughuliki. Kwa hivyo hata kama hii ajali imefanyika na serikali nayo pia imechangia. Naomba wananchi wakuwe waangalifu wakati wanachimba, hasa wakati wa msimu wa mvua. Na hasa serikali pia iwe itusaidie kupanua mabarabara ambao hata wakati wamechimba wawe wakiweka hizi kwa sao eneo zuri, wakati hata wanatoa inakuwa rahisi. Jodak kod johala makatito e kar chung'od bura Manyando koro yuago rochruok mar arita kwe kaluwore kod kuo masani omedore e alworano. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, jokatito ywak ni kuo osebedo kadhi nyime kuom dweche 2. Owacho kod dwel achiel ni arita mar kwe okethore e Katito. Katito ni e North Nyakach, to ok wamor kod kuo mane i Katito ka. En kuo mituro dhoudi tituro dukni, to ok wamor. Irepo nyaka moni ma nyaka mogo miago de chiro. Awechia ka tuwe tol nikech aonge nyalo manyalo ndiko godo jakwath, to ka duogo to tole mayudo. Koro kaka piny tol ni dhiang' odhi kanye, tama wache nyaka sani. En adier nok chopo jumbe 2 koko kwal duka kata ko mama mamoreyo kata ko tong' ng'ato kata kwal der ng'ato. Wakwede okang' mamalo ni kuo machal kamano ok wadwar, nikech Katito ema biro konyo oganda wa manyien. Kwawe ni jokuoge mobet e Katito, oganda mabiro hinyore. Magi moko kuom midhiero ma jodak kod johala kaloe ka weg jamni bende koro ywak ni jambgi lal piny maru. Sani kata gwene mokipidhi ima nyaka mogo kidhi dala, nyaka rombe ikaw nyaka godiochieng'. En kuo ma kata chiayo ok wuothe chiro ka, ok wuothe bath ndara ba ok kwa. An kama ne an kod dhiang' mana kano ni nyathi dhigo sikul. Dhiang'no apoko se kawe kendo onge kod sani ma pod akia kata ni tadhi timo nang'o ka nyathi dok e sikul. Chien kata nyocha ge kwalo pikipiki 3 e dwe mokadho, kendo kata sani waneno ka pod gilewo nyithiwa moko ma bende nyithindo moko nigi nego. To wero be kata kwa wero kata last week nyeche ko tur store mar cereals mokwal gigewa mang'eny kaka ne wa wero. To Yoanda ne kwala okinyi gotieno. Kadhi aolo loan aketo godo mwandu, kiduogo kiny tiyudo koting'e. Kidhi ka polisi dhi report yakuoko maki kinyo duogo. Gichich ni nitie jonjore moko masani okikre igi mawuondore ni gin johala. Nadier ni jomoko sedonje kindwa kaka johala ni giloko, to kwa timo nonro to wayudo ka gin joma richo, kendo gin jokuoge mama kinyo godhiambo. Biro yudo ka samoro watchman obede mbele duka, to tok duka iyudo ka samoro osetur kendo mabati osewuo. Omiyo kwasebedo mamor. Kwayo margi en obila okaw ting' mar jiwo arita e alworano. Wakwayo mondo DCI gi OCS gi OCPD mondo tem nono nwane chakruok mar kuone, nikech kuoni koro dwa dhi ahinya. Aduma wuon owuor Ojienda MCA Nyaoke, wakwau mondo mi ukonywa e weche matimore Katito ka, nikech arita mar Katito ok ni maber. Konywa uru
waol gi kuo man katito. Jodak ol gi mong'o wach ewi wach rochruok mar arita kwe makoni. Gikwayo sirikal mondo chwal negi kony mapiyo giyud resruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katito, Kisumu County. Kawuok e kaunti ma Kisumu to wachomo kaunti ma Migori ka director e migawo mar alwora e kaunti no Kennedy Ombogo ochiwo siem ne jodak e kaunti ma Migori ma puko taka e kuonde go ma ok oketi mag puko taka. Ombogo wacho nitiere moko kuom jodak matiyo kod moko kuom jogo mariembo tuktuk ma bende ting'o negi taka seche mag otieno kendo puko e chuny boma ma Migori. Ne owacho ni gisechako timo apedha ne jogo ma puko taka e kuonde go ma ok owinjore kendo gidhi kawo negi okang' mar chik. Ombogo ne okwayo oganda e kaunti ma Migori mondo tim machiegni kodgi mondo giked kod jogo mapuko taka e yo ma ok owinjore. Wawinjore waket Migori obed clean, waket Rongo obed clean, waket Hispania, waket kuonde ma wakote obed clean. Sama uketo takataka kamoro do, uketo takataka management mar takataka koro bedo mayot. Wawacho omiyo wachiwo onyo kari ni ok wadwar ni ng'ato odhi e court kata odhi ochiw pesa mang'eny otimo gima rach to en gima onyalo weyo onyalo weyo moko timo. Onyalo avoid mano ni ok opuko takataka ma rach. Riwruok moro miluongo ni Shoemakers katiyo kanyakla gi Mama Aida Odinga Trust ochako chenro mar jiwo nyithindo manyiri e skunde ka gigeto duoko chien kwan nyiri magamo iye ma oyiw kod mago madonjo e keny machon e sub-county ma Ugenya. Jakom mar Shoemakers Rose Mistika wacho ne gichako chenro ni mar puonjo kendo yawo it nyiri matindo e gwenge yore goeko ma ginyalo ritre godo. Mistika wacho ni thoth jopuonjre paro mana gamo remo kendo chako familia kapod gitindo kalore ni mane gima giseng'iyo e gweng'. Mistika omedo ni gik mathoth matimore kind anyuola madala kamoting'o lwenje mag kit chwech hinyo geto kata keto ngima ma nyathi manyako kamarach. E bwo chenro ni nyithindo manyiri mani kamarach mar weyo sikul ichulo negi fee. Where they have a lot of issues, we as a country, for example, we are frustrated, the economy is high, so these frustrations, sometimes the parents, what can I say, sometimes the parents reflect their frustrations by championing or advancing violence in the homes, and this affects the young girl back at home. So this girl grows up in a family where there is violence, and she's also not protected. She doesn't have the right products to use, especially when she's menstruating. So all these make her really vulnerable. Kwang'iyo nonro, kwang'iyo statistics mar Kenya mangima, iye mohiu odhi malo gi from 17 to 18% Kenya mangima. To kibiro Siaya and from 15 to 35%. To mano en gima rach kabisa e ngima wa kaka wan jodak. Nikech ka wan gi yie mohiu mang'eny e kor gweng' kuonde mwa ae, that means that ni ok wan gi ngima moro maber e mbele kanyo. Emomiyo kawuono nwabiro ka mondo wawuo gi nyithindo manyiri mondo gine ka ginyalo dak maber, ka ginyalo bet magiritore nyaka chieng' gikal higa mar 18. Mano e gimomiyo maduong' momiyo kawuono nwabiro kae gi organization miluongo ni Shoemakers, Aida Odinga Trust and Rawera Ratego. Emesawa mar weche mag ohala ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni onge paro moro amora mar uso kembe rego niang' mag piny owacho. Linturi mane oromo kod moko kuom jotelo ma wuok e gwenge ma ipidhe niang' ne osingo ni piny owacho biro choko pach jotelo ma wuok e gwenge go maneno ni pur mar niang' ni kod ohala ka bende geng'o nyiepo mag sukar ma wuok e pinje maoko mondo kik chiro kethre ne kembe ma pacho ka. Jotelo ma wuok e gwenge ma pidho niang' ka otelnegi kod jaod bura ma Lugari Nabii Nabwera ne okwayo piny owacho mondo chop dwaro mane oket e lipot mane onono ohala mar pidho niang' ka gin kod geno ni kembe rego niang' 5 mag piny owacho ibiro jol kod yore duto mondo kik gipodhi. We are not going to privatize them. The government position is no privatization that is going to take place. In fact, those people that were spearheading that privatization process were interested in grabbing land. So no privatization will be done. So give us time
Let us consult with the lenders from that area, and other lenders will give you the model which we want to apply in commercializing those factories or making the farmers be able to get good prices for their kit. Sisi kama wabunge wanaotoka sehemu ambayo zinatoza sukari, tumekubaliana kwamba ya muhimu ni waziri aangalie report ambayo iliwahusisha washikadau wote katika sekta ya sukari. Tumekubaliana na yeye kwamba baada ya kuangalia katika hiyo report ataangalia sehemu ambazo anataka tushughulikie kwa haraka, na ataita mkutano mwingine baada ya siku 14. Jopur mathurka koro jiw mondo donje pur ma avocado mondo kik chiro mayudore pinje maoko bagi. Jotelo mawuok e kambi mauso olembe piny ka maoko Mofam Fresh Fruit Exporters Limited ne ogoyo kambi e gwenge ma Kiambu mar jiwo oganda mondo donje pur makamano. Nyasino mane geto miyo jopur kodhi mag avocado bende ne yuorie kod minodo gai mar ten migepe Tesi Musalia mane opuoyo okang' mar pogo kodhi ahinya to ne jok man kod ng'ol. Kenya ne oyudo chiro mar uso avocado e piny mar China higa mokalo, kendo koro geto uso olemono ma ok tin ne shilingi bilioni 15 e pinje maoko. Itaweza toa avocado kwa hiyo wakati juu kuna wakulima wachache wako nazo kwa saa hii. Kwa hivyo venye tunapeana hizo seedlings tutasifuatilia hata na extension officers na watu wa agriculture wa areas za Vihiga ndio to make sure hiyo avocado imetuzwa kulingana na fenya inafaa. Soko ya avocado ni mzuri juu tumefunguliwa soko ya China. Soko ya China ni soko kubwa sana, na hata ile kitu wanataka wa China ni quality. Wakiweza kupata quality mzuri ya avocado, hiyo soko ni kubwa sana. Mti ya avocado ukipanda after 3 years to 2 years inaanza kupea mazao ambayo ni ya kilo 100 na kitu, kama umeipatia mbolea vizuri na umeipatia maji vizuri. So inatusaidia sana. Sasa huwezi linganisha, ukiangalia mti moja kama iko na kilo 100 na kitu na unauza kilo moja kwa 100, so inaoneshana kwa mti moja inakupatia 10,000. Na haina shida mingi, haina shida maugonjwa, au utasema kuna jua ama utasema baridi inazichoma. Ni mti ambaye inatusaidia na itatusaidia kwa njia ya manufaa. These seedlings are going to Vihiga, a county that you have said has rich soil for the planting and production of avocados. As we take them to Vihiga, we are going to distribute them to persons living with disability, not only to economically empower them, but also to gain from the environment. On that note, I say thank you very much for your kind contribution. I cannot thank you more. I thank you even more for the technical support that you're going to give us in Vihiga. And once in Vihiga, I purpose to go out of my way and encourage our local community to go into the production of avocado so that you can meet your numbers and we in turn can benefit economically. Bridge gap moro in the society. Koro ala mar BNB bridge gap mar accommodation to gi jok madwaro privacy, to gi jok madwaro operate in a free environment. And the most important person in biashara mora mora and client kata customer. Koro nyaki position yourself well mondi you client, otherwise inyalo chako ala to end up ni en mana kamano. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare ewi ohandi.
as a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyaka Ramogi tuke mag adhula lig maduong' e pacho ka KPL no dhi nyime ka klab mar Kariobangi Sharks gi Posta Rangers no hinyo lum nono. Kariobangi Sharks mapok obedo gi duoko maber e tuke adek mokalo no nyiso dwaro mar yudo points. Kata kamano jo or barupe ma Posta no redo i tugo no mane rumo amodhi nono gi nono. Rangers omako thuolo mar 10 e chung mar klepe gi points 39. Kariobangi Sharks nitiere thuolo mar 11 gi points 37. Rudisha kwa Kelokuam. Fasile amekosa wenyewe mwingine Mali anayenua ndogo kwa Sharif Musa. Jaribu kugeuka hapa Sharif Musa. Jotugo mag Afrika dhi nyime gi tugo kara tuke mag abisidi mituge mesa ka Omar Sar gi nyawadgi Kadri Aruna e jotugo mane gi mbi mar kawo loch e tuke gi mibago e lap ma Kasarani Gymnasium. Aruna nong'ado tiko mar dhi mbele gi tuke gi bang' loyo ja Kenya Peter Muturi sets 3-0 maga 11-9, 11-5 gi 11-9. Omar mawuok e piny mar Egypt noloyo Hamud Saido Mohamed mawuok e piny mar Djibouti sets 3-0. E kidieny mar Wakeini, Dina Mashref gi Hana Godo Maduto wuok e piny mar Egypt geno mar dhi mbele gi duoko maber. Nyakoromo gi tim mar Kenya matugo tuke mag adhong' obedo gi duoko mopogore tuke mag IBA World Boxing Championships madhi nyime e piny mar Uzbekistan. Hezron Maganga kaachiel gi captain mar Hit Squad Boniface Muginde noyudo loch e tuke gi kendo ng'ado tiko mar round mar 32. Kata kamano Joseph Shigali gi Edwin Okongo nolo e tuke gi. Mugude noloyo Hield Karl Leviticus e kidieny mar middleweight ka odiochieng' ma kawuono. Abednego Chalo biro rakore gi Alcantara Reyes Jr. mawuok Dominican Republic. Utaona kwamba imekuwa ni slight or small mistakes ambazo zinafanya tumepoteza katika split points na katika kila piga. Nyakoromo gi sa ong'ado wagi kanyo warom kendo e chenro mar Oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa kinde gi duto Belinda Adhiambo.